1 2 चलो चलो ओ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्रीकर्मारंभे शुभं करोतु कल्याणं। So we got the divo there. In your puja thali we gave you 5 pan. 5 pan is there. So take 1 pan and put under the divo and put the divo on the top of the pan. And then after you can light that divo. The divo you can light which we have given to you. Garathi if you have brought from home, then you can take it back home and light it at the home after yagna. Shubham karotu kalyanam arogyam dhana sampadam Shatru buddhi vinashaya deepah jyoti namostute. Mantrartha safala santu santu purna manoratha Shatrunam buddhinastu mitranam udayassadava. So in your pujani trays, we gave you all the powders. There is the 2 type of the powders, chandan and the kanku. So those who can apply the kanku, they will melt the kanku, they put the water and make it wet and then make the dot yourself. And those who cannot apply the kanku, the devotees will use the chandan and make it dot yourself. Om swastistu ya vinashakshat पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं त्वं च स्वस्तिं भ्रवन्तु नः कर्मारम्भे तु आचम्य प्राणायामः. Om. Take the teaspoon in the left hand, put the water in the right hand and drink it 3 times. Om Rim Keshvaya Namaha, Rim Narayanaya Namaha, Rim Madhavaya Namaha. After
3 times drinking the water, 4th time you will drop the water, you will wash the hand. Om ह्रीं केशवाय नमः, ह्रीं नारायणाय नमः, ह्रीं माधवाय नमः, गोविंदे इति हस्तं प्रक्षाल्य श्रीमन्महागणाधिपते नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचीपुरन्दराभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम्। ओम नमस्कारान् समर्पयामि। You all have a sopari with you, ne? You brought, because I wrote in the list twice sopari you bring and then I gave it. So we haven't give it to you from our side. Did you have it sopari? Did you bring it? If you haven't brought it, let me know, so then I can organize for you. Because when we need it, then if you say I don't have a sopari, so beforehand, if you haven't got sopari, let us know. Our volunteers we're going to organize for you. Okay. Yeah. કઈ વાત નહીં. ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननं। द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविद्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो हि सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते लेङ्गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय। येषाम् इन्दिवृश्यामो हृदयस्थ जनार्दनं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिमतिर्मम। सर्वे स्वारब्धकार्येषु श्रेयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्ततसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनं विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। Hold it, 1 teaspoon water in your right hand. ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञप्रवर्तमानस्यद्य श्रीद्वितीयपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वनवन्तरे अष्टाविंशतिमेकलियुगे कलिप्रथम चरणे आफ्रिका खंडे दक्षिण अफ्रीका नामना देशे ईस्ट लंडन नामना शहरे पुण्य पवित्र मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्ष सप्तम्याभ्यां परमष्टमाभ्यां तिथौ मंदवासरे शेषेषु ग्रहेषु यथारास्य स्थितं ग्रहगण विशिष्टायां स्पीक योर नेम नामना यजमानस्य से मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थे एवं श्री भगवान गणेश आशीर्वाद प्राप्ति अर्थे एवं मम समस्त कुटुंबी जनानां सहित इह नगर स्थित समस्त हिंदू जनतानां कल्याण अर्थे अद्य दिने श्री गणेश महोत्सव निमित्ते अद्य दिने इह देवालये भगवान गणेश पूजन अर्चन सहित यज्ञ कर्म भक्ति शक्ति मति अनुसार
मिलित उपचार द्रव्यैहि aham karishe. Drop the water in the empty bowl or thali. And then loto, which we have put the Ganga Jal in, you will take it in front of you and then touch with your right hand. Kalasasya mukhe Vishnu kanthe rudra samashrita mule tatra sthito brahma madhye matru gunakshata कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगेश्च सहितां सर्वे कलशाम्बुशमाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थम् दुरितक्षयकारिका गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवं तीर्थं देहि दिवाकरो. In outside the loto, in 4 direction, you will make the 4 dot, east, west, north, south. Purve Rugvedaya Namah Rugvedam Pujyami on the loto. Purve Rugvedaya Namah Rugvedam Pujyami, Dakshine Yajurvedam Yajurvedam Pujyami, Paschime Samvedam Samvedam Pujyami, Uttara Tharvedaya Namah Tharvedam Pujyami, Apam Patye Madhye Varanaya Namo Namah. 1 flower with the rice, put it inside the loto. अपाम्पत्ये मध्ये वर्णाय नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूजयामि नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जहशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते. ॐ ह्रीं अङ्कुशमुद्रायां प्रदर्शयेत् ह्रीं धैनिमाम् अमृतकृत्वां Matsya mudrayam achadayeta. You put your right hand like this. On the right hand, you put the left hand and then cover with the on the loto. Om Vam Varunaya Namah, 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 Om Vam Varunaya Namah. Leave a hand. Take the 1 teaspoon water from the loto and put it in your left hand. And with your right hand, sprinkle that water everywhere, surrounding your puja samagri. Apavitra pavitro va sarvavastangatopi vam yasmaret pundari kaksham sabahyabhyantara suchihi pundari kakshaya namaiti sarvam suchihi namaskaran samarpayami pavitramastu. 1 flower with the rice, hold it in your hand and make namaskar to Bhagwan Divo. Shubham karotu kalyanam arogyam dhanasampadam shatrubuddhi vinashaya deepah jyoti namostute deepastadevatabhyo namah gandhakshatapushpaihi sampujayami. Put that flower in front of the Divo. Deepastadevatabhyo namah gandhakshatapushpaihi Sampujayami namaskaran samarpayami. Then after make namaskar to Bhagwan Sri Surya Narayana. Adityaya namastuvyam ye kuruvanti dine dine janamantara sahasreshu daridryannopa jayate jagat sakshi Surya Narayana devtabhyo namah. Prarthana purvak namaskaran samarpayami. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम गणपत्यादि इह देवालय सतदेवताभ्यो नमः. श्री गणेशाय नमः. उमापति महादेवाय नमः. श्री हनुमंताय नमः. श्री राधे कृष्णाय नमः. श्री बालकृष्णाय नमः. जगज्जननी जगदम्बिकाय नमः. इह देवालय समस्त देवताभ्यो नमो नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. hold it 1 flower in your hand. Make namaskar to Bhagwan Ganapati ne. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं
शुभकार्येषु सर्वदा आगच्छ देवदेवेश त्यजराशे जगत्पते क्रियामणां मया पूजां गृहाण गणनायक रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं शुभम् आसन्नं च मया देवं गृहाण गणनायक श्रीमन्महागणाधिपते नमः ध्यानार्थ्यावनर्थ्यासनर्थ गंधपुष्पाभ्याम संपूजयामि. Put that flower and rice front of Bhagwan Ganpati Maharaj, and then take the Bhagwan Murti in the one thadi which you are going to be have a Bhagwan Snan, what for the wash of the Murti, where you are going to be use it for Bhagwan ne bath mate. Snanashalayam nidhayo. Now we will start the puja. 4 times water on 4 steps. The first step, the first teaspoon water will go on the feet of the Bhagwan Ganpati Maharaj. Second step, the second time water will go into the hand of the Ganpati Bhagwan. Third step, the water we will offer to front of the Bhagwan Ganpati Maharaj mouth. And fourth time, the water will be on the top of the Ganpati Bhagwan. ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः पादयो पद्यं समर्पयामि. सेकंड श्रीमन्महागणाधिपते नमः गंगणपते मूलमंत्रण हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि. ओम गंगणपते नमः थर्ड टाइम इति मूलमंत्रेण मुखे आचमन्यं समर्पयामि. ओम गंगणपते नमः इति मूलमंत्रेण फोर्थ टाइम शरीरे स्नानं समर्पयामि. श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः. नम पाद्य अर्घ्य आचमन्य स्नानम समर्पयामि. Now we will offer panchamrit. So there will be a 5 time we will offer the panchamrit, but first time 1 teaspoon, then 2 time water, second time teaspoon panchamrit, then 2 time water, third time teaspoon panchamrit, then 2 time water. So that's how we will be offering. So don't put 1 time 5 time, 1 2 1 2. But when you holding, let me finish my mantra first, then you offer. Bhai gani vakat you holding the panchamrit, getting bored, put it on the top. And when I says put the panchamrit, then you get confused. Should I or shouldn't I? Plus, we are sitting in many time in yagnas. Many of us are very well trained. So sometimes they don't even need my instructions. They just go step by step. Problem starts when the neighbor person don't know. They're sitting first time. So they get confused. Okay, this man is telling something else. This one is doing something else. So just follow the one instruction. So Panchamrit, it has a 5 ingredients.
થોડું ઊંચું કરી દેજો. આવી ગયું બરાબર છે. ચલો હા સારું પડશે. ઓમ હોલ્ડ ઇટ 1 ટીસ્પૂન પંચામૃત. હા થોડી એકો સરસ થાય છે. હરિ ઓમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ દૂધ કામધેનુ સમુત્પન્નમ સર્વસંતોષકારકમ પાવનમ યજ્ઞ હેતુશ્ચ પયસ્નાનાર્થ અર્પિતમ. ઓમ ગંગણપતે નમિતિ મૂલમંત્રેણ પ્રથમમ પયસ્નાનમ સમર્પયામિ. then 2 times water. શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમો નમઃ. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. સેકન્ડ ટાઈમ પંચામૃત. સેકન્ડ ટાઈમ મીન્સ કે દહીં. ઓમ પયસસ્તુ સમુદભૂત મધુરામ્લમ શશિપ્રભમ દધ્યાનીત મયા દેવમ ગૃહાણ પરમેશ્વરમ. શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમઃ. દ્વિતીય દધિસ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 times water. દધિસ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. then after third time ghee. નવનીત સમુત્પન્નમ સર્વસંતોષકારકમ ઘૃતમ તુભ્યમ પ્રદશ્યામિ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ. શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમો નમઃ. તૃતીય ઘૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ. then after 2 times water. ઘૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. then after મધુ means કે હની. તરુ પુષ્પ સમુદ્ભૂત સુસ્વાદુ મધુર મધુ તેજ પુષ્ટિકરમ દિવ્ય સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ઓમ ગંગણપતે નમિતિ મૂલમંત્રેણ ચતુર્થ મધુસ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 times water. મધુસ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. then 5th time શર્કરા means કે સાકર. ઇક્ષુસાર સમુદભૂત શર્કરા પુષ્ટિકારિકા મલાપહારિકા દિવ્યા સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ઓમ ગંગણપતે નમિતિ મૂલમંત્રેણ પંચમમ શર્કરા સ્નાનમ સમર્પયામિ. then 2 times water. શર્કરા સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. so now whatever panchamrit is left into the container and all the panchamrit we will offer. okay. ઓમ પયોદધિ ઘૃતમ ચૈવ મધુ ચ શર્કરાયુતમ પંચામૃતમયાનીતમ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ઓમ ગંગણપતે નમિતિ મૂલમંત્રેણ મિલિત પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ. 2 times water. મિલિત પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ. શુદ્ધ આચમન્યમ સમર્પયામિ. સકલોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પૈ સંપૂજયામિ. 1 flower with the rice offer to ભગવાન ગણપતિ મહારાજ. સકલ પૂજનાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પૈ સંપૂજયામિ. yeah, put it in front of the Ganpati Bhagwan. Hold it 1 teaspoon water thereafter. શ્રીમન મહાગણાધિપતે નમો નમઃ. અનેન પૂર્વ આરાધનેન પંચામૃત પૂજન શ્રી ગણપતિ દેવતા પૂજન પ્રિયતાન મમ. put that water front of the Ganpati Bhagwan. take the flower which one we have offered just now, fresh one, smell it. uttare, put it outside of the tray. uttare visrujya nirmalya, wash your hand, wipe your hand. hastam rakshalya. Now we will do the abhishek. So continue, put the water on the Ganpati Bhagwan. Om Narad Uvacha प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धयेत्. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तुं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु. विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी
लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ओम गंगणपते नमः मूलमंत्रेण अमृत अभिषेकमस्तु हिमांगजं सुतानुजं गणेशमीशनन्दनम् अनेकचक्रवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकं कल्पवृक्षभक्तरक्षते नमो गजाननम् कल्पवृक्षभक्तरक्षते नमो गजाननम् भुक्तिमाल दिव्यमाल ज्वालमाल शोभितं कल्पवृक्षभक्तरक्षते नमो गजाननम् ते नमो गजाननम् ते नमो गजाननम् ओम गंगणपते नमः मूलमंत्रेण अमृत अभिषेकमस्तु. So you will take the Bhagwan Murti in your hand, wash it nicely, wipe it with a towel, and then volunteers will collect the water from you, no problem. But wash it nicely, wipe it with a towel. In another tray, first put the pan. On the pan, you put the Ganpati Bhagwan Murti. Next to the Ganpati Bhagwan Murti, one is left side, another is right side, two sopari. One sopari left hand side, and then another sopari right hand side. Om Ganga Sindhu Saraswati tu Yamuna Godavari Narmada Kaveri Sarayu Mahendra Tanayam Charmanavatim Vetrikam Kshipram Vedavati Mahasuranadi ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहितां स्नानार्थमंगीकुरुम् ओम गंगणपते नमः इति मूलमंत्रेण अमृत अभिषेकमस्तु. अमृत अभिषेकान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. After placing the Ganpati Bhagwan Murti in the tray, take the one red string from the thadi, Pujani thadi, red string, and then after white string. So first put the red string on the Ganpati Bhagwan, and then after white string. Sarvabhushadike somye lokalajja nivarane mayopapadide tubhyam vasasim pratigruhyatam. Om Ganganapate Namah iti मूलमंत्रेण वस्त्रार्थरक्तसूत्राणिं समर्पयामि. यज्ञपवितार्थे नवभिस्तन्तूर्भियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवित्तं मया देवं गृहाण गणनायक यज्ञपवितार्थे श्वेतसूत्राणिं समर्पयामि. After that, we will make the chanlo to Ganpati Bhagwan. So the first, you will make the chanlo on his Ganpati Bhagwan on his forehead, then his Ganpati Bhagwan feet, then the right sopari and the left sopari. Okay. Kumkumam kamana divyam kaminyam kamasambhavam kumkumarachita devam priyadam me parameshwaram siddhi buddhi sahisman mahaganadhipate namo namah gandham sugandham samarpayami. Pachi rice, chokha. अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण गणनायक सिद्धि बुद्धि सत्समन महागणाधिपते नमः अक्षतैः संपूजयामि. फ्लावर्स मल्लादिनी सुगंधिनी सुमालिद्यादिनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणिं पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. पुष्पैः संपूजयामि. Then after offering flowers, you will offer all the powders. Om abilam ayusham vruddhim
गुलालं प्रीतिवर्धनं सिन्धूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यतां. The powders which we have given to you is you can use it, is for use to offer to Bhagwan, not to keep it into the containers and then after that we don't know what to do. So rather than give it to Bhagwan with open hearted, nicely. Om Gang Ganapate Namaiti Mulamantrena Saubhagya Dravyani Samarpayami. Om Gang Ganapate Namaiti Mulamantrena Saubhagya Dravyante Namaskaran Samarpayami. Then, after we have Durva, the Roy which we gave it to you, in that thari, wrapped into the newspaper. Yeah, nicely. So Durva 5 times we will offer and rest Durva after that. Om Gang Ganapataye Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Vakratundaya Namaha. Om Gananayakaya Namaha. Hold it all in your right hand. Kandat Kandat Prarohanti Parukashvari Evano Shatena Durvena Shate Nacha. Om Ganganavatanavati Mulamantrana Durvan Samarpayami. Put it all the Durvan front of the Ganapati Bhagwan. And then after put the Ganapati Bhagwan ni tray on the wheat means ke gaon. You can place it the Bhagwan Ganapati on the wheat. Yeah. Just little but in the front because there will be Loto also going to come. So keep the space for the Loto to go on the wheat as well. So keep it little but Ganapati Bhagwan in the front side. Yeah, perfect. So all those nuts and the gore and everything which you have brought it to offer Ganapati Bhagwan, you can place it nicely in front of the Ganapati Bhagwan. Om Shriman Mahaganadhipate Namo Namaha. Dhupam Agrapayami Deepam Darshayami Amshataha Naivedyam Nivedayami. 3 times you drop the water in an empty tray. Devotees will drop the water in empty tray. Ganganapate Namaiti Mulamintrena Dhupam Agrapayami Deepam Darshayami Amshataha Naivedyam Nivedayami. Then devotees will put the left hand in front of your mouth with the right hand, offer Naivedya to Bhagavan Ganapati. Rim Pranaya Namaha, Rim Apanaya Namaha, Rim Vyanaya Namaha, Rim Udanaya Namaha, Rim Samanaya Namaha. 1 teaspoon water in the empty tray. Madhye Jalpanyam Samarpayami. Again 5 times offer Naivedya. Rim Pranaya Namaha, Rim Apanaya Namaha, Rim Vyanaya Namaha, Rim Udanaya Namaha, Rim Samanaya Namaha. Drop 4 times water. Uttara Poshan Samarpayami, Hasta Prakshalam Samarpayami, Mukha Prakshalam Samarpayami, Naivedyantayachmanyam Samarpayami, Karadudavardhanarthe Prarthana Purvak Namaskaran Samarpayami Gajananam. Om Ganganapate Namo Namaha. So, after this point, you got extra pan in your thali. So devotees will take 1 pan. So I think we gave you 5 pan. So far we have used 2 pan. So if the 2 devotees sitting as a like couple, so each one will hold a 1 pan. If you sit single, you can hold it 1 pan. And then on the pan, you put the 1 fruit and 1 supari, little bit rice, and hold it in your hand. And when I am chanting this mantra, if you have any wish, you ask to Bhagwan Ganpati Maharaj. બંને separate. 3 fruit છે ને? Yeah. Means that every single devotee will have a pan in his or her hand.
with the fruit and sopari. Om આપણી છોકરીને આપી દો. Give it to her as well. છે extra pan. Yeah, she got it. Okay. Om ગજાનનમ ભૂતગણાદિસેવિતમ કપિતજાંબુ ફલચારુભક્ષણમ ઉમાસુતમ શોકવિનાશકારકમ નમામિ વિઘ્નેશ્વરપાદપંકજમ. ઓમ બોલો અનેન ફલ દાનેન ફલદાહ અસ્તુ સદા મમ વિશેષ આરોગ્યમ ફલમ સમર્પયામી. Put that pan, sopari and fruit front of the Ganpati Bhagwan. ઓમ ગંગ ગણપતે નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. હવે the loto which we have did the puja initial stage with the Ganga Jal, in that loto તમે જરા listen first and then do it. So in that loto, the first we'll put the rice, all the flowers, rice, little bit kanku, and then after 5 mango leaves, then after nariyal. Try, don't make the swastik on the nariyal, because that very same nariyal will go into the havan kun. So don't make the swastik or dot on the nariyal, just leave it plain nariyal. Okay. So start now. Om Vishwadharashidharani Sheshanago Paristita Udruta Shivarahena Krishnena Sadavahunam Yavoshi Yavarajoshi Sarvatpatti Karashabha Praninam Jivanopayastvam Bhumo Sanstapyam Jivanam Sarvajivanam Pavanam Pavanatmakam. 5 mango leaves then after. Pavanam Pavanatmakam Bijam Sarva Aushadhinam Tajjalam Puryamyaham सूत्रं कारपाशसम्भूतं ब्राह्मणा निर्मितं पुरा येन बद्धं जगत्सर्वं विष्टनं कलशश्रुतुः श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् अश्वत्थ औदुम्बरं प्लक्ष आम्रण्यग्रोधपल्लव पञ्चभृगा इति प्रोक्ता सर्वकर्मसु शोभनाम्. ओम पिधानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं सम्पूर्णं कलशो येन पात्रं तत्कलशोपरि पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनीं. कोकोनट नारियल. पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनीं जीवनायकं पुण्यवाचनं यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः. So now hold that loto in your hand like lotus. How are you holding the lotus? Like this. ओम ह्रीं दीर्घानागा नद्योगिर्यष्टेन विष्णुपदानि च तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घम् आयुरस्तु इति ब्रवन्तु ब्रवन्तु तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तुं दीर्घा नागा नद्योगिर्यष्टेन विष्णुपदानि च तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तु इति ब्रवन्तु ब्रवन्तु तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तुं दीर्घा नागा नद्योगिर्यष्टेन विष्णुपदानि च तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तु. Touch that 3 means loto on your forehead 3 times. Tathastu brahmanaste suprokshamastu, and then santiti premthi. Put that loto on your table on the right material just behind the Ganpati Bhagwan. ધ્યાન રાખજો, બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે રાખજો, કોઈનું નીચે ના પડી જાય. બાઉન્ડ્રી પર ના મૂકતા, બોર્ડર લાઈન ઉપર. થોડું ફાયરિંગ થાય પછી ઉકલી જાય. ઓમ નારાયણ હરિ ઓમ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. બોલો પુણ્યાહમ કલ્યાણમ રિદ્ધિમ સ્વસ્તિમ શ્રીમ બ્રવંતુ ઇતિ બ્રવંતુ. अस्तु पुण्यम अस्तु कल्याणम कर्म रुदिदाम आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री. So puja which we perform in our life, always we do the puja and then
Very importantly, we just need to understand is what is our purpose, aim, motive, or reason to be a part into the puja or performing the puja. That is called the sankalpa. Without that, something we do, but without any clarity. Okay, yes, even sometimes devotees tells me, "Ki bhai, look, I don't want anything, but I just want to pray. I want to be a part of the yagna." That is the reason itself. I don't want anything, but I want to be. That also we have to tell. If you don't tell, and if you don't inform to Bhagavan, is sankalpa, then what happened? Let me tell you. Okay, we are the one who like go to the shopping. So now each one has a different choice mark in the shopping. There is a big different shops and malls and everything. If you want to buy the oil, each one will buy a different brand oil. Okay, I'm not going to promote any brand, so I'm not going to mention any company name. But say for example, if we using the A brand oil to using in our house, and particularly we are very careful about it. Without A brand, we don't buy the oil basically. But what we do, we go to the shop B and asking for the give me a brand oil. So what that manager will tell, okay, we don't have your brand oil. You just go to the that shop which is you purchase. Now, but if we insist ourselves, okay, now I want that brand oil from from B shop, but I need a one, so you will not get it. So most of time we go to the Bhagwan without clarity. Okay, Bhagwan, I'm coming. Yeah, but for what? Okay, we praying. Okay, so pray. That's it. But then we expect okay, Bhagwan understand everything its own and give whatever we want. And that Bhagwan says, okay, I'll give it to whatever you want, but then is on my time, is not on your time. So then his time frame starts. It may take a year, it may take a 2 year, it may take a 20 year, it may take a 20 birth. There's no guarantee. You ask, finish. That's why Bhagavan Sri Krishna says, Karmanyava adhikaraste. You ask, your duty finished, done. But when we go with the full clarity, I'm performing this puja, I'm coming here with X, Y, Z reason, then its clarity is there. Then there is no confusion. Wherever the clarity is there, there is no confusion. And where the confusion is there, there is always fusion. So that we must try to understand. And fusion always fuse the life, basically. So I'm not giving you any kind of the long lectures, but that's why very important for us to understand clarity. Clarity start with the sankalpa. Sankalpa means ke we are performing this puja with the purpose. Okay, what is the purpose? Is Bhagwan Ganpati Maharaj bless us with peace, prosperity, happiness, success, not only us, but in this Devalaya, in this Hindu Janta, everyone will get blessed through this prayer, as we say, Sarve Bhavantu Sukhinha, Sarve Santu Niramaya. In the same time, Ganapati Utsav will taking place, and then as a part of the Ganapati Mahotsav, we are performing this puja, that sankalp initially we did when you drop the water. Dropping water means we created entire menu script. Okay, this is the way the puja will start, and this is the way the puja going to be end. And that is the process of the sankalp. After the sankalp, we invoke the Bhagwan Surya Narayan, Bhagwan Devo, and the Kalash. In the Kalash, we invoke the Brahmando Tirthani. Brahmand means ke from the universe, every single tirtha. Tirtha means ke every single highly auspicious places, divine energies through the mantra. We invoke them in that water. And why that has to be happen, I will tell you towards the end. Because that
is very important role could be play when we do the Ganpati Visarjan. And that's why we add the Ganga Jad as well. And then we invoke the entire energies in, and then we sprinkle that water on puja samagri process of the cleansing, not the mandir, but ourselves. Then after we pray Ganapati Bhagwan, so what is the Ganapati Bhagwan can do? Who is the Ganapati Bhagwan himself? So when we look the Ganapati Bhagwan, so then Ganapati Bhagwan says, कि भाई, well known, everyone says remove the obstacles. Removing the obstacles is a one part. The first part is why the obstacles comes. Why we need to remove the obstacles, for example. If there is obstacles, then we have to remove, but we need to ask ourselves why the obstacles in first place comes. What's wrong we doing? That's where the obstacles coming. Because let me tell you, without mistake, there's nothing can go wrong. If we forgot to put the salt in a food, so then obviously the saltless food. And if you don't add the sugar in a tea, then the sugarless tea. Somewhere around the corner, something we making mistakes in our life. And that is why we talking ourselves can be obstacles. If we have a aim, if our motive is to remove the obstacles. If we don't have a motive to be remove the obstacles, then what we want? Then we say Ganapati Bhagwan gives us a prosperity. So without prosperity, we living in this life. We are not prosper. We are not feeling ourselves that I am prosper enough to having a two-time food in my plate, having a nice sleep, good healthy body. Is what is the definition of the prosperity in our mind? So that means that we are not prosper. If we not prosper, then we ask ourselves, what do we want? 10 cars, 15 cars? That's the criteria to being also ourselves a prosper? So that is the clarity. Then say, no, I don't need a prosperity, I'm prosper enough. So then why we ask, what we asking for Ganpati Bhagwan, what Ganpati Bhagwan else can do it. So then Bhagwan Ganpati says, make my every entire family happy and joy and everything. So is then really they not happy? If they're not happy, then why we are sitting here? Why we not going and help them? Look, I'm there to help you and make you happy. What step we taking to make them happy? By doing the prayer. If that happens, then everyone light the divo every day into the house and say, look, Bhagwan, I have, and this is standard example I give. Okay, Bhagwan, I have opened the restaurant. I don't have a cook there, but I'm lighting the divo to you and bring the customer. But who's going to make the food? Without cook. But I don't know how to cook, but I want my restaurant to run. હવે કેવી રીતે થાય એવું કાણપણ જે વાત થાય કે નહીં? That is why when we understanding to Ganpati, then we need to understand Ganpati Bhagwan himself. When we praying to Ganpati Bhagwan, then Ganpati Bhagwan, what he gives us is two things very important in our life, which is every single person has. One thing, Bhagwan is there. Bhagwan word itself is there for everyone. There's no discrimination for anything. One thing is every single things, every single Bhagavana, Bhumi, Gagan, Earth, Bhumi, Gagan, Akash, Agni, Vayu, Nab. Panch Tattva, five element makes the Bhagwan. Bhagwan itself is a Panch Tattva, fire, wind, water, sky, earth. Finish. That's a Bhagwan. If the sun, Surya Narayan Bhagwan, when the sun arrives, does Bhagwan Surya Narayan ever have said to anyone, because you are dropping the water to me every day, in the summer,
I will give you a 17-degree temperature, and that because of the other person is not offering water to me, he or she will have a 45-degree temperature. Does anyone has feel like that? Because I'm praying, I'm getting 17 degree, and because you not paying, you are getting 45 degree. If 45-degree temperature is everybody 45-degree, either you praying or not. Eh? If the rain falls in certain area, does Bhagwan Varun says, now because every year you're doing Havan, let me just bless you not to allow the rain to drop on your roof and everybody get flooded. Does happen that? If the flood comes, badhano ghar pani bhari jai. Bhagwan is like that. So when we says Ganapati Bhagwan, then he gives us the two blessings, very important, which he has given everyone equally. Buddhi and Siddhi. Left and right. ભગવાને બે વસ્તુ આપેલી છે, લેફ્ટ અને રાઈટ, ડે એન્ડ નાઇટ, શુક્લ પક્ષ કૃષ્ણ પક્ષ, પ્લસ એન્ડ માઇનસ, પોઝિટિવિટી નેગેટિવિટી, good thought, bad thought. And 2 hands, 2 eyes, 2 ears, 1 heart. હાર્ટ એક જ છે, બધું બીજું બધું બે છે, બે પક્ષ, 2 legs, 2 hands, 2 ears, બધું જ. Only heart one. So if we channelize left and right in a good direction, then Ganapati Bhagwan, which is sitting inside in the form of the heart, tells us, okay, walk on this path. બુદ્ધિ બુદ્ધિ બધાની પાસે છે, પણ વાપરવી છે કોને? આપણે છે ને શું કરીએ છીએ ખબર છે? આપણી બુદ્ધિ બીજી જગ્યાએ વાપરીએ છીએ, જ્યાં ના વાપરવાની હોય ત્યાં. ખરેખર સાચું કહું છું, જ્યાં ખરેખર જરૂર નથી બુદ્ધિ વાપરવાની ત્યાં વાપરીએ છીએ, અને જ્યાં નથી વાપરવાની જરૂર અને જ્યાં વાપરવાની છે ત્યાં આપણે વાપરતા નથી. જેનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે, સૌથી વધારે એવું સાયન્સ કહે છે, મને નહીં ખબર, પણ સાયન્સ એવું કહે છે કે લાઈફ ટાઈમની અંદર માણસ એની બુદ્ધિના ખાલી 10% જ ઉપયોગ કરે છે, 90% તો વેસ્ટ થઈ જાય છે. 90% of the brain get wasted because we don't use it. Only 10% we use it. Only 10% buddhi. 90% don't get used, just waste. સાચું કહું છું. હવે તમે વિચાર કરો, you think about 90% waste. If someone has used the brain 15 to 20%, they are the successful people. Finish. That's it. 75% એમના પણ વેસ્ટ થઈ જાય છે. So buddhi we need to use into the manners which Ganapati Bhagwan tells. Which, what is Ganapati Bhagwan telling us is dharma. Dharma is very important. We need to realize ourselves what dharma we following. What is duty? Dharma doesn't mean tag and title, religion. Dharma means duty. What is our duty towards, as a start from as a human, then after whatever title we get in our life, as a brother, as a sister, as a daughter, as a husband, as a wife, as a grandmother, as a granddaughter, as a mother-in-law, as a sister-in-law, daughter-in-law, whatever tags and title we're getting, each one has a list of the duties to be, righteousness-based duties to be fulfilled. At any stage, we fail to fulfill those duties, that is called the adharma. And that once we do the adharma, then we must ready to face the consequences. A simple vastu છે. And that's why when we says we praying Ganapati Bhagwan, give me a dharma, guide me a dharma, which my I walk on the path of the dharma. Then prosperity means that dhan automatically will follow. Above and everything, when we pray Ganapati Bhagwan, he gives us 4 things. Vidyarthi labhate vidya, dhanarthi labhate dhanam, putrarthi labhate putran, moksharthi labhate gatim. Naradji's vachan છે, is not mine. Narad Puranama, Naradji, Rishi Muni has wrote this one, and he said,
The one who is going to worship the Ganapati Bhagwan with devotion, faith, trust, and belief, then dharma, artha, kam, and moksha, these are the char purusharth they will receive in the life. Vidyarthi, jnana. Vidya matlab ke jnana. Knowledge, wisdom, wiseness. ભગવાને બધાને વિઝડમના તીથ આપેલા છે, બરોબર છે, આપેલા છે ને બધાને. કોકનું અર્લી ઉગે, કોકનું મોડું ઉગે, પણ ઉગે ખરું. વિઝડમ તીથ ઇન એવરીબડી ભગવાન હેઝ given. Wisdom and wiseness is very important. That's called the vidya, jnana. બધાની પાસે આપેલી છે, each one. And that's a difference Bhagwan has given us. Otherwise, everything is same. And actually, I always say in all my talk, કે ભાઈ, sometimes birds and animals, they're living better life than you and me living. Such a question. They don't pay any kind of the light, water. They don't pay any tax. They don't pay any SARS. They don't earn. They don't pay. They don't tax. Nothing. Them house is free of cost. Birds, animals. Does anybody go to charge? Okay, because you're using my tree, you make the nest on my tree, pay me a 20 rand. So they got them house. They get 2 times free meal, free of cost, without earning, without showing anybody a degree. Okay, I'm from XYZ University, give me a food. Actually, they get proper meal than you and me get it. And if you don't give 11 o'clock food to them, they will walk in your kitchen. Right. હવે વિચાર કરો, કોણ બેટર લાઈફ જુએ છે, એ કે આપણે? ચાલો, આપણે તો નોકરી પાછળ દોડીએ, ધંધા પાછળ દોડીએ, પૈસા પાછળ દોડીએ, તોય આપણે બીમાર પડીએ. એમના તો કોઈ હોસ્પિટલ જ નહીં, કોઈ યુનિવર્સિટી જ નહીં, કશું જ નહીં, બધું મજા આવે લાઈફ. Only they don't have a power of the wisdom and wiseness thinking. They cannot judge what is right and what is wrong. Bhagwan has given us vidyarthi labate vidya. If we use our wisdom and wiseness in the right channel, then dhanarthi labate dhanam, then dhan, Lakshmi, automatically will follow. Vidyarthi labate vidya, dhanarthi labate dhanam. Jare dhan and dharma ashe, whenever the dhan will be there, dharma will be there, then the fulfillment of our desire is there. Putrartha labade putran. Then last is a moksha. Bhagwan Ganapati will open the path for the moksha, and this is what the Ganapati Bhagwan will give us. Not only you, but every single human being, every single Hindu, and every one of us will get blessed from this yagna. You are the only medium. I will not take too much time. We who are sitting here is not that someone we think, I wanted to sit. The Bhagwan has selected us. It's not you wanted to sit. It was called by him. It was his decisions. It was his thought. These are the devotees will sit. Otherwise, તમને બધાને જ ખબર છે કે અમુક નામે તો અપ્સ એન્ડ ડાઉન હતા. આજે આપું કાલે કેન્સલ, આજે આપું કાલે કેન્સલ, ને છેલ્લે સવારે 7:30 વાગે મેસેજ આવે કે મારું નામ આવવું જોઈએ. સબ્જેક્ટ એવો છે કે લાસ્ટ, ઇવન લાસ્ટ or first, but subject is decided by the Bhagwan. So we are representative of everyone. That's why it says punyoham, we are blessed enough to be a part of this yajna. Kalyanam, vruddhim, swastim, and shrim. So we pray Ganapati Bhagwan we bless everyone. And then now time is coming for the yagna. So we will move from our table to the yagna kund. Everything is there. So feel comfortable. Go nearest Havan kund. We will supply the ghee to you. Apit badano ghee? Yeah. So bring your own ghee. And then Havan Samagri is there. Matches ne camphor છે ને બધી જગ્યાએ. All Havan Kund got the matches and camphor. ના હોય તો અમે આપી દઈએ છીએ.
નથી. Okay. Just give a matches and camphor. You can get the matches from the table and camphor we're going to give it to you. Kapoor. પેલું આમાં છે કપૂર કપૂર આપી દો ને થોડું આપી દો થોડું થોડું આપી દો. ઓમ નો રશ. જુઓ લાકડા અને બધું ઇનફ છે. It's up to you how much you want to use it. We have enough space for all the devotees, ne? યાદ આવી ગોળ આપી દીધું. One per family, that cost one per family. Okay. गौमूत्रं गोमयम क्षीरं दधि सर्पकुशोदकं सर्वस्तरविशुद्ध्यर्थं पञ्चगव्यं करोम्यहम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाङ्गतोऽपि वां यस्मरत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षं सर्वं शुचिः प्रथम मेखलाय ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः योन्ये नमः कंठाय नमः नाभ्याय नमः विश्वकर्णकुण्डस्थदेवताभ्यो सकलोपचारार्थे केवल नमस्कारान् समर्पयामि. So you put the one small piece of the kapur on the small piece of the wood લાકડું. કોને લાઇટ કરી દીધું? Okay, already થઈ ગયું, કઈ વાંધો નહીં. So put the camphor on a wood and then light it and then turn 3 times around the havan kun and then you put it inside. Ne? Om Rim Anidam Agnim Agni Kone Sanstapya Agnim Trivaram Pradakshinim Kuryadav Swatma Abhimukham Agnim Sanstapya અગ્નિ નારાયણ દેવ કી જય. એટલે રેગ્યુલર બેસવું પડે. અજ્ઞાન ભગવાન की જય. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. Then you can set up the wood inside the havan kund. થોડા થોડા મૂકજો, બહુ મોટો ફાયર ના કરતા, નહીં તો પછી તમારી સાડીની જવાબદારી તમારી, મારી નહીં. ઓમ હરિમ मनसो उपचारे हि तिष्ठन् समिदोऽभ्यादाय स्वाहा प्रोक्षणगण पवित्र पवित्रासुनिधाय 3 times घी. ओम ह्रीं अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः. ह्रीं इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः. ह्रीं सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः. ह्रीं मनसाः स्वाहा इदं नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपदक्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित सद्गतेन मरुतः पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. चतुर्मुख ब्रह्मणे नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवतु. नमस्कारान् समर्पयामि. We gave you the gaur, ne? Just put 1 teaspoon ghee inside, and when I say swaha, you will put entire gaur inside. Ne? Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Devam Sarvakaryesu Sarvada Shubhakaryesu Sarvada. Om Ganganapataye Swaha. Yeah. Then put 1 teaspoon ghee only. Om Ganganapataye Swaha. 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 Om Ganganapataye Swaha.
ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा. So start Havan Samagri and continue with the ghee. So when I say Swaha, continue with the ghee and Havan Samagri, little Havan Samagri. Look, we have enough Havan Samagri, we are not short with any ingredients. Ne? Only things, if you finish, then just put your hands up so our devotees will help you. But very importantly, as I said, use wisely and then with your wisdom. ओम गंगणप हरि ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा, 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 ह्रीं चंद्रमसे 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 स्वाहा, ह्रीं भौमाय 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 स्वाहा, ह्रीं बुधाय 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 स्वाहा, ह्रीं बृहस्पतये 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 स्वाहा, ह्रीं शुक्राय 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 स्वाहा, ह्रीं शनेश्वराय 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 स्वाहा, ह्रीं राहवे 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 स्वाहा, ह्रीं केतवे 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 स्वाहा, ह्रीं मह आधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं आधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं आधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं आधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं प्रत्याधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं प्रत्याधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं प्रत्याधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं प्रत्याधिदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं लोकपालदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं लोकपालदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं दिक्पालदेवताभ्यो स्वाहा, ह्रीं दिक्पालदेवताभ्यो स्वाहा. ओम गंगणपतये स्वाहा, 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 गंगणपतये स्वाहा, ओम 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 गंगणपतये स्वाहा,
ओम गंगणपते स्वाहा। 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 ओम गंगणपते वन पर फैमिली, वन पर फैमिली। ओम गंगणपते स्वाहा। 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 ओम गंगणपते स्वाहा. So now we give it that small container, one per family. So who hasn't got? One per family. બધાને મળેલું છે? I got 2 extras. નિર્વેન તમને મળ્યું? ના એટલે તમારું અલગ છે. પછી બીજું કોઈ પેલી બાજુ કોઈને? આ બાજુ તમને મળ્યું? તમને મળ્યું? You got? I got 1 extra here. લક્ષ્મીબેન તમને મળ્યું? અમુક તો બધા હા બસ. સો નાવ હવે સાંભળો.
inside there is a 3 ingredients ને. So there is a 3 step. એક હામટું ના મૂકી દેતા પાછા, નહીં તો પછી મારી પાસે એક્સ્ટ્રા નહીં મળે. તો લિમિટેડ આ બધી વસ્તુઓ વેરી સેન્સિટિવ છે, બધી વેરી લિમિટેડ આઇટમમાં આવે. એનીવે, સો there is a 3 ingredients inside. એક સોપારી જેવું નાનું નાનું દેખાય છે કાળા કલરનું, અને પછી મોટું થોડું ધૂપ જેવું દેખાય છે તે, અને પછી પીળા પીળા કલરના દાણા છે. So that small which is called the seeds is called the lotus seed. કમળ કાકડી કહેવાય એને. Benefit of that one is because ભગવાન ગણપતિ મહારાજ સિદ્ધિ અને બુદ્ધિની સાથે સાથે ધન વૈભવ અષ્ટલક્ષ્મી 8 type of the prosperity Ganpati Bhagwan gives us when we offer a lotus seed to the Ajnana Bhagwan. કમળ લક્ષ્મી સાણી પર બેસે, કમળ પર બેસે ને લક્ષ્મી. તમે if you see Lakshmi, where she is on the lotus. So roots of the lotus, that small seeds, when we offer to Ajnana Bhagwan, she opened the path of the wealth and 8 type of the Lakshmi we receive by offering the Kamar Khakadi. Then after Gugar Dhup, which when we offer that Gugar Dhup into the Ajnana Bhagwan, he, Bhagwan Ganapati Maharaj Sahit Ajnana Bhagwan, create a shield of the protection. From whom? So, okay, Bhoot Preta Pishacha. Bhoot Preta Pishach is not a ghost. Don't misunderstand me. I don't believe in any kind of the ghost. આ સૃષ્ટિમાં સૌથી મોટામાં મોટા ભૂત હોય ને તો આપણે જ, જીવિત, not death. Every single human being living existence, they are the ભૂત. સાચું કહું છું, ઓનેસ્ટલી કહું છું. શું કામ? If we are not a bhoot, then panch mahabhutથી બનેલું શરીર એવું કહેવાય છે. આ body made with the panch mahabhut, 5 elements. And the biggest mistake we make it is we are the one who living like that. હવે વધારે બોલીશ તો ટાઈમ મારો બહુ બગડી જશે. But when we talk about the bhoot, that means કે not a ghost. Bhoot means કે the element through the 5 panch tattva which disturb our mind, which disturb our thought process, which break the aura, because each one has aura, energy to carry with it. And sometime that someone's negative aura comes to us, and if we don't have that protection, then we absorb that and then we sit with it. And what happened? તમે નોટિસ કર્યું હશે, કોક વખત તમે કોઈ અમુક વ્યક્તિને મળીને ઘરે જાઓ ને પછી તો હાવ ડિપ્રેસ થઈ જાઓ, કે સામેવાળો ડિપ્રેસ હોય તો પછી, અને you absorb it. And sometimes if you meet some people, you feel very happy and you go with that happiness because you transform that aura. But when we use this Gugar Dhup, we create a shield of that, where negative aura does not affect us, and then we only observe the positive aura. And yellow mustard seeds, એ બહુ powerful છે, not ordinary things, very powerful. સાચું કહું છું. એવું કહેવત છે ઓલ્ડન ડેઝમાં કે આંખમાં ઝેર, આંખમાં ઝેર. આંખમાં ઝેરનો મતલબ કે પોઈઝન નહીં મળે. But when we talk about the word jealousy, it comes from the eyes. કોઈનાથી કોઈનું સારું જોવાય જ નહીં. સાચું કહું છું. સારું કોઈનું ગુડ થતું હોય ને ખરેખર નહીં જોવાય. આ સૃષ્ટિનો નિયમ થઈ ગયો છે એવો, અને આજના 21st સેન્ચુરીમાં તો વધારે થઈ ગયું છે. એનીથિંગ ગુડ હેપન, ક્યાં ફોલ્ટ શોધવું, એ માઇન્ડસેટ છે આપણું. ક્યાં વેર આઈ કેન ફાઇન્ડ સમ કાઇન્ડ ઓફ ધ, આંખમાં ઝેર, સારું જોવાય નહીં. So when we says we offering these yellow mustard seeds, so એનાથી શું થાય ખબર છે?
કે ભગવાન અગ્નિનારાયણ ભગવાન keep those jealousies, enviousness away from us. And then always allow the flow of the positiveness, positive energy, positivity from the universe. Because મેં તમને કીધું કે યુનિવર્સમાં બે વસ્તુ છે, સારું પણ છે અને ખરાબ પણ છે, પ્લસ પણ છે માઇનસ પણ છે, ડે પણ છે નાઇટ પણ છે. Above and everything, દૈત્ય ગુરુ શુક્રાચાર્ય and દેવ ગુરુ બૃહસ્પતિ. We need to decide who we want. Daitya, do we want a Rakshas? Then Rakshas will come in our life. Dev, then the Devta will come in our life. So when we offer these yellow mustard seeds, we create a shield for everyone. યજ્ઞ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. યજ્ઞની જે અગ્નિનો રેડિયેશન, મીન્સ કે નોટ રેડિયેશન બટ એનું જે એરિયા જે છે, જેટલા એરિયામાં એનો ધુમાડો જાય ને એ આખો એરિયાને પ્રોટેક્ટ કરી નાખે, એટલા યજ્ઞના પાવર છે. વાય? બીકોઝ ઓફ ધ મંત્ર. હવે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિક્રેટ ટુ યુ. તમે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું નથી પણ આજે યુ ગોઈંગ ટુ લિસન ફ્રોમ મી. યુ નો ધ અગ્નિ વિચ ઇઝ ફાયર, એના પણ ડિફરન્ટ પ્રકાર છે, ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ધ ફાયર છે. In according to the occasion, a specific fire we invoke here. Sometime, now હવે તમે નોટિસ કરજો, આજે તો ગયું પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ નોટિસ કરજો. Some fire which will have some kind of the whitish color into the agni. Some fire less yellow and someone is like yellow like gold. આજના તમારા બધાના ફાયર જુઓ, કોઈ પણ હવન કુંડ હશે, બધાના પ્યોર ગોલ્ડ, 24 કેરેટ ગોલ્ડ. એ કોઈનો પણ વ્હાઇટ કલર નહીં હોય. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમે બધાને સરખા આપ્યા છે પણ ઘી તમારું હતું ને, ઘી તો મારું નહોતું. હવે કોઈએ ક્લોવરનું વાપર્યું હોય, કોઈએ પેલા ખબર નહીં ડાલડાનું વાપર્યું હોય, વનસ્પતિ વાપર્યું હોય, ડિફરન્ટ મેક ઘી. It should be change the color, but it's not going to change the color guarantee. Because that Agni we invoke the gold, prosperity, white, purity, and the semi-white is happiness. આજે આપણે શું જોવે છે? 3: પીસ, પ્રોસ્પેરિટી, હેપીનેસ. એટલે ઓલ કમ્બાઇન્ડ ગોલ્ડ આવેલું છે. મીન્સ કે મેં તમને યુઝ કરી ગોલ્ડ, પણ અગ્નિ જે છે તે વરદ નામ અગ્નિ. તમારા રસોડામાં જે અગ્નિ થાય તે અલગ પાછા, અને ઘરમાં અગ્નિ થાય તે અલગ પાછા, હસબન્ડ વાઈફના સ્પાર્કલિંગ. અને પેલા બીજા અગ્નિ જે છે તે પાછા અલગ પાછા, ડિફરન્ટ અગ્નિ થાય. સાચું કહું છું. તમારા ઘરની અંદર તમે વેન યુ કુક, રસોઈમાં કોઈક વખતે નોટિસ કરવાનું, તમારે ગેસ સ્ટોવ વાપરતા હોય એ લોકોએ નોટિસ કરવાનું. જે દિવસે બેન સારા મૂડમાં હશે ને, ના તમારે આ રિયાલિટી છે, આપણે જરા હસવામાં કાઢીએ પણ આ ધર્મ છે. જે દિવસે બેન સારા મૂડમાં હશે ને, જો ચૂલો પ્રગટાયો હશે ને એ અગ્નિ ગોલ્ડ હશે. જે દિવસે બેડ મૂડમાં હશે ને એની અંદર તમને હું ઓનેસ્ટલી કહેલું કે બ્લુ કલર આવી ગયો હશે. હવે તમે નોટિસ કરજો આ બધી વસ્તુ. પણ what I'm saying is, when we offer that ingredients into that with the mantra is a shakti, power that generate the energy, that generate the aura, and this is what we're going to be offered today. So the first, hold it, કમર કાકડી, means કે one પેલું સુપારી જેવું છે ને, એક પકડી રાખજો. ઓમ મહાલક્ષ્મે ચ વિદ્મહે વિષ્ણુપત્ને ચ ધીમહિ તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત સ્વાહા. Then ધૂપ. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધનાत् મૃત્યોર્મોક્ષયમામૃતાत् સ્વાહા. હવે when you offer the yellow mustard seeds, close your eyes ne, and standard disclaimer કહેવાય એને, ખબર નહીં ઇંગ્લિશમાં, નોટિસ ઓનલી સીડ્સ, બીજું કંઈ નહીં મૂકતા અંદર.
વાડકો નહીં મૂકી દેતા. પેલું ફોઇલ, ડોન્ટ થ્રો ધ ફોઇલ ઇનસાઇડ, ઓનલી સીડ્સ. કીપ ધ ફોઇલ ફોર અસ. ઓમ સર્વાબાધા પ્રશમન્નમ ત્રૈલોક્યમ અખિલેશ્વરીમ એવમ એવ ત્વયા કાર્યમ મસ્મદવેરી વિનાશનમ હુમ ફટ સ્વાહા. ચાલો હવે મૂકો. ઓમ મહાન્યુનાદરિક્તોષ પર્યારાધે વ્યાહૃતિ ઓમ કરીશ. કન્ટિન્યુ વિથ હવન સામગ્રી and ઘી. ઓમ રીમ અગ્નિ વાયુ સૂર્યભ્યો નમઃ સ્વાહા. 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 અગ્નિ વાયુ સૂર્યભ્યો નમઃ સ્વાહા. રીમ 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 અગ્નિ વાયુ સૂર્યભ્યો નમઃ સ્વાહા. So all the devotees who present in the mandir will come, put the 3-time ghee, go to the any nearest Havan Kund. All the Havan Kunds are main Havan Kund. Meanwhile, the devotees who has taken part in the yagna, just get your coconut with you. Om Ganganapate Namah Swaha. 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 બેસી જાઓ. ઓમ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ. ઓમ ગંગણપતે નમઃ સ્વાહા. 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 વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવં શુભકાર્ય સર્વદા. અગ્નિમ પ્રજ્વલિतं વંદે જાતવેદહુતાશनं હિરણ્યવર્ણમમलं વંદે સમૃદ્ધિં વિશ્વતોમુખં. ઓમ સ્થાપિતદેવતાભ્યો નમો નમો ઉત્તરપૂજનાર્થે કેવલ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. When I say સ્વાહા, 5 times ઘી. ઓમ રીમ પ્રાણાય સ્વાહા. રીમ પાનાય સ્વાહા.
ह्रीं व्यानाय स्वाहा ह्रीं उदानाय स्वाहा ह्रीं समानाय स्वाहा मध्ये जलपान्यं समर्पयामि. Again 5 times ghee. Om ह्रीं प्राणाय स्वाहा ह्रीं अपानाय स्वाहा ह्रीं व्यानाय स्वाहा ह्रीं उदानाय स्वाहा ह्रीं समानाय स्वाहा. परब्रह्मणे नमः. उत्तरापोषण समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमन्यं समर्पयामि करोतु उद्वर्ण प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि. So havan samagri which we have used it, that all havan samagri which will go into the havan kund without the foil container, only havan samagri which we haven't used it will stay. If you haven't used it from havan kund, you just keep it on side. If whatever you have used it, that everything will go inside. Om ह्रीमग्नये स्विष्टकृतये स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृतये नमः. 1 teaspoon ghee. Om ह्रीमग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः. ह्रीं वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः. ह्रीं सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः. ह्रीं अग्निवर्णाभ्यां स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यां. ह्रीं पुनः अग्निवर्णाभ्यां स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यां. ह्रीं अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः. वरुणाय सवित्र विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतेभ्यो स्कर्पेभ्यश्च स्वाहा इदं वरुणाय सवित्र विश्वस्कर्पेभ्यश्च नमः. ओम ह्रीं वरुणादित्य च स्वाहा इदं वरुणादित्य नमः. ह्रीं मनसाः स्वाहा इदं नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. So as we are reaching to the stage where we're going to be conclude our yagna by offering the nariyal, as we say, nariyal, coconut, and always says, this is not the first time we're doing the yagna. 99.9% devotees know what lecture I'm going to give on the nariyal. So I'm not going to repeat what I'm going to say, because, and as I said, 99.9% everybody knows what I'm going to say, but something which is you don't know what I'm going to say today. So when we offering the nariyal coconut, what is the coconut itself is telling us is, coconut gives us a message, how to keep ourselves positive, how to keep ourselves motivated, how to keep ourselves growthful, how to keep ourselves pure, how to keep ourselves with divinity, faithful and trust. With one action. સંસાર is સમુદ્ર. સમુદ્રની અંદર પાણી ખારું છે. નારિયેળનું પાણી મીઠું છે. The salted water with the ocean and nariyal coconut water is a sweet. This sansar which is we all of us living is a salted. Salted means not everybody is bad person, but in front of everybody's eyes, other person is a bad and I am the good. So that is the perception, that is a mindset everywhere surrounding. Not only that, many things which we look, we find lots of good things, lots of bad things. Sansar is samudra. In that samudra, how we should live like coconut to produce a sweet water, sweetness in our body and mind, mithas, good qualities, kind word, good word. Our Guruji used to tell me one thing is, a word which comes out from the mouth, which we cannot reverse it. Very important. આ એક વખત નીકળી ગયો પછી બહાર આવે, રિવર્સ ના થાય એનું. Life is no reverse mode. Today 4:30 PM, આજે કઈ તારીખ થઈ? 30th September 2025. આને ખાવા નથી આપ્યું મને આજે. ના ના, આ તો હું તમને ટેસ્ટ કરતો હતો કે તમે સાંભળો છો કે નહીં. બાકી હું કઈ મિસ્ટેક કરું ખરો માણસ? I was testing કે કેટલા માણસ મને સાંભળે છે.
Anyway, 30th of August, Saturday, 4:30 p.m. will never going to come back in any of us life after 2 minutes later. That's the life is. One is gone is gone. Once we taken out anything from our mind and word, that's out. That's why the coconut teach us sweetness, mithas. સમુદ્ર ભલે ખારો રહેતો, આપણે મીઠું રહેવાનું. If we going to remain sweet, sweet doesn't mean good. Sweet means positive. Sweet means motivated. Sweet means kind hearted. Sweet means following the dharma. Sweet means remain positive, speak positive, talk positive, and the public think about good for everyone. That's why Hinduism sarve bhavantu sukhina. When we offer the nariyal, we're not offering anything else. This is not ordinary fruit we offering. We offering to Agnenana Bhagwan, as I said, Agnenana Bhagwan, take my all the negativity from my body, mind, from my soul. Take all the things which makes me a negative person, my ego, my false pride, my greed, my desire, anything which make me a negative person, take away from me. Burn into the ashes and create. Because સમુદ્રમાંથી બે વસ્તુ નીકળે. સૌથી પહેલા ઝેર નીકળે અને પછી અમૃત નીકળે. અમૃત, the nectar only come when we have power to absorb the poison. And absorb the poison means ke anything negative comes, we remain cool and calm. And that is Bhagwan, Agninana Bhagwan teach us when we offer the nariyal. And above and everything, while we are in a mandir, we always says Bhagwan is great to us and Bhagwan is good to us all the time. Why I'm saying great to us and good to us is because this Ganpati Bhagwan Utsav which we're doing from 17 years, and over the years we have developed the faith and trust. And that faith and trust, above and everything, very important is nothing comes free. Try to understand is. I'm not here to make you understand કે ભાઈ પૈસાની વાત લાડી, પૈસાની વાત નથી. We are grateful that we have a sponsors, we have a contributors who is making our life easy to organize this event. If I'm going to tell you the number, how much this Ganpati festival for 5 days is costing us, તમને વિચાર થશે કે આટલા બધા પૈસા? It's costing us between 12 to 15,000 rand for 5 days. And that all covered. We never came to your doorstep to ask, મને 10 rand આપો, 50 rand આપો. We never force any devotees to make certain kind of the contributions. Throughout the year, every year, we get fully sponsored murti. Without that devotee tell me, don't mention my name publicly at all. Anonymous remain. Forever, like last 17 years, we should be grateful there. Above and everything, this murti come from the 1,000 kilometer distance. Before, when we used to bring the murti through the courier, we know when murti comes here, we know what type of murti used to come. We was always worried કે ભાઈ મૂર્તિ આવે, ભાઈ આ હાથ ના તૂટી ગયેલો હોય, પગ તૂટી ગયેલો ના હોય. ગણપતભાઈ બેઠેલા છે અહીં, એમને ખબર છે how many time we went. At one stage we went right to કઈ ફેક્ટરીમાં, કોઈ ફેક્ટરીમાં ગયેલા ફિક્સ કરવા માટે before Ganpati. Now the last 3-4 years, our community member who brings in the car from Johannesburg, drive from there to here, bring it safe murti, save our 2,000 rand. આ ફેસ્ટિવલ એમનેમ થતો નથી. Only Bhagwan asking is our support, our presence. Bhagwan not asking our money. Bhagwan says, I will sort myself out. I don't need your money. Bhagwan says, I need your presence, your support, your mandir, your support. That's it. So from next year, we make sure in maximum numbers, in maximum devotees, in maximum days,
we must attend this Ganpati Bhagwan. This Ganpati Bhagwan, I gave a name called the Ichhapurti. Ichhapurti means કે fulfillment of wishes. તમારી બધી ઈચ્છા is guarantee. Ganpati Bhagwan will fulfill this guarantee. This I gave you example. Okay, that many like 15,000 to just cover just like that doesn't happen. It fully cover, cost fully covered within a minutes. એક જ મિનિટમાં એક ફોન કોલ, હા કઈ વાંધો નહીં, next day envelope here. We have that type of the devotees. Now when we say that's why today when we celebrating Ganpati, we not ordinary, we not celebrating ordinary day. It's powerful days, very powerful systems. And those devotees sitting annual yagna, they know how much power they get from this yagna. So when we offering the nariyal, we should say thank you to the Bhagwan, ke hey Bhagwan, allowing us to doing this puja, allowing us to conducting and coming to our mandir. Because એવું નહીં કે ભાઈ ભગવાનને આપણે બોલાવી લીધા ને આવી ગયા. If he doesn't want to come, he will not come. But coming to our mandir, accepting our hospitality, you know that these are 3 hours. Every day 2 hours we offer to Bhagwan Ganpati. 2 hours, minimum 2 hours. તમે આ ફૂલની કોસ્ટ પણ તમે જોઈ લો ને, મિનિમમ every day 2 to 300 per hour. That cost. But everything is covered. It doesn't cost us single cent, but those cover devotees fully. Only we just need to show our trust and faith. And that commitment we need to give. Hey Bhagwan, thank you allowing us, but from next year, we will make sure that maximum days, maximum number, we will celebrate with you your days. In same time, when we say Bhagwan, bless everyone with peace, prosperity, happiness, as we say, Sarve Bhavantu Sukhina. ઉભા થઈ જાઓ, નરલ પકડી રાખો. ઓમ હરિ ઓમ મહાનમસ્તે ગણપતે તમયો પ્રત્યક્ષમ તત્વમસી તમયો વિકલમ કર્તાસી તમયો ધર્તાસી તમયો હર્તાસી તમયો સર્વં કદમ બ્રહ્માસી તમ સાક્ષાદાત્માસી નિત્યમ રતમ વચમી સત્યમ વચમી અવત્વમ મામ વક્તારમ શ્રોતારમ દાતારમ ધાતારમ માનુચાનમ શિષ્યમ પશ્ચાતાત પુરસ્તાત ઉત્તરાતાત દક્ષિણાતાત अवचौर्ध्वादात अवाधारातात सर्वतो मां पाहिं पाहिं समन्तातं वाङ्मयस्वं चिन्मयतं आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयतं ज्ञानमय विज्ञानमयस्वं भूमिरापो नलिनवः त्वं चत्वारि वाक्पदानीतं गुणत्रयातीतं वस्तात्रयातीतं देहत्रयातीतं कालत्रयातीतं मूलाधारस्त्योऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्त्वं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मादि गुरुपूर्वस्वरो मगणादीनि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिसन्दन्तमनुस्वारपरतार्दनलोसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरं गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरुत्तरूपम् इन्दुरुत्तरूपं नादासन्तानं सन्निधा सन्ति विद्या गणकृषि निचृत गायत्री छंद गणपति देवता ओम गंगणपते नमः एकदंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधामृतं चवरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धं रक्ताङ्गं रक्तपुष्पशुचितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः ब्रह्मपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति चक्र विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमः स्वाहा। 11 time key, count yourself. नारदुवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरन् नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठविघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तुं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतान्नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभुः। Once you finish your 11 time, put the spoon inside and then put the water and then make the dot and pass it to all the devotees and tamari jagya par you can sit at your table on your table.
ओम विद्यार्थिलपदे विद्याधनार्थिलपदे धनं पुत्रार्थिलपदे पुत्रान् मोक्षार्थिलपदे गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्वीर्मार्षे फलं लभेत् संवत्सरण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रद्धां मेघां यस्प्रज्ञां तेज मे देवी मे हव्यवाहनम् के भावती हो भावती पुराण भावती हो पुराण भावती जमजो हो शंभु कुमार भावती जमजो हो शंभु कुमार भावती हो भावती पुराण भावती हो भावती पुराण भावती मोदक मन गमता मागिले जो जमता मोदक मन गम मागिले जो जम थाड़ कर्यो छे तैयार भावती थाड़ कर्यो छे तैयार भावती हो भावती पुराण भावती हो भावती पुराण भावती शुद्ध घीना लाडवा मुक्या नथी छांड शुद्ध घीना लाडवा मुक्या नथी छांडवा प्रसादी राखजो लगार भावती प्रसादी राखजो लगा भावती हो भावती पुराण भावती हो भावती पुराण भावती मीठा मीठा फળ છે જમનાનું જળ છે मीठा मीठा फળ છે જમનાનું જળ છે मुखवासलो मसालादार भावती मुखवासलो मसाला दार भावती हो भावती पुराण भावती गुणियल गजानंद तमारा दर्शन गुणियल गजानंद तमारा दर्शन मांगू गणपति दादा ओ भावती मांगू गणपति दा भावती हो भावती पूर्ण भावती हो भावती पूर्ण भावती गजानन गणपति महाराज की जय। तमार you got आरती trays, put the flowers in the आरती trays and light your आरती। शर्करा खंडकाद्य नित दीक्षित घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रति गृह्यताम् रत्नैश्वर्यै प्रज्वाल्य गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूजयामि। चलो આપણે આરતી કરીશું। ઓલ આરતી ટ્રેસ દેર બધાને મળી ગઈ છે? रत्नैश्वर्यै व्रजवाल्य गंधाक्षतपुष्पैः सम्पूजयामि। चलो बेल वगाड़वा कोण आवे छे आगळ? श्री गजानन गणपति महाराज की जय। ओम जय गणपति देवा प्रभु जय गणपति देवा प्रेम थकी प्रभु तारी भाव थकी प्रभु तारी करिए नित्य सेवा। ओम जय गणपति देवा विघ्नेश्वर वरदायक शंभु सुखदाता प्रभु शंभु सुखदाता
પ્રથમ તમારું પૂજન, પ્રથમ તમારું અર્ચન કરીએ ભય ત્રાતા. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. શુક્લ ચતુર્થી માસજ ભાદરવો, પ્રભુ માસજ ભાદરવો. સકળ ભક્તોએ સ્નેહી, સકળ ભક્તોએ સ્નેહી ઉત્સવ યાદરવો. ઓમ ગણપતિ દેવા. ભાવ ધરી પ્રભુ તારી આરતી ઉતારું, પ્રભુ આરતી ઉતારું. દિનકર જોડી વિનવું, દિનકર જોડી વિનવું, કરો સૌનું સારું. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. વિઘ્નેશ્વરની આરતી જે કોઈ ગાશે, પ્રભુ જે ભાવે ગાશે. ઉમા વચન પ્રતાપે, ઉમા વચન પ્રતાપે કૈલાશે જાશે. ઓમ ગણપતિ દેવા. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. પ્રભુ જય ગણપતિ દેવા. પ્રેમ થકી પ્રભુ તારી, ભાવ થકી પ્રભુ તારી કરીએ નિત્ય સેવા. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. ઓમ જય ગણપતિ દેવા. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. Take the 1 teaspoon water, put this around the arti. Jalena Shudalikaranam Kuryat. Take the flowers from the arti tray, put one round and offer that flower to Bhagwan Ganpati Maharaj. And then after offer arti to Bhagwan Ganpati and take it yourself. And then 1 or 2 arti thadi, 1 arti thadi will be fine, will go for the devotees. And then rest arti thadi you can leave it there. Rest arti thadi you can leave it there. And then our volunteers will collect it. Can we come forward to take all the arti to put it in Havan Kund outside? Ne? Those who knows how to put arti outside. Yasha arogya prapti arthe swatmana vindanama patrat bhayastam rakshalya Shri Ram. Dharayang vibhushanam maja Gitakhara dushanam. બેસી જાઓ. દીનબંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદન રઘુનંદયાનંદ કંદ કૌશલ્યા ચંદ્ર इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि. मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदल रंजनम. Om Nana. Hold the flowers in your hand. Nana sugandhi pushpani yatha kalodbhavani cha pushpanjalim maya devam गृहाण परमेश्वरम
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजाश्चैव न जानामि क्षमक्ष्व परमेश्वरं गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनं बोलो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम पूजेश्वर यत पूजितं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे अतः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि. Put that flowers front of the Ganpati Bhagwan to your murti and then hold it 1 teaspoon water. बोलो अनेनो पूर्व संकल्प अनुसारेण भक्ति शक्ति मति अनुसार मिलित उपचार द्रव्यैः भगवान गणेश पूजन अर्चन सहित यज्ञ कर्म तेन देवता भगवान गणेश प्रीयतान न मम. Drop the water into the empty tray, make namaskar and tell the Bhagwan, okay, in this our prayer, if we have make mistake. One thing I always say is that we are human. Nothing can do without mistakes. Mistakes is part of the human body. If someone says, okay, I don't make a mistake, then consider yourself that you are not human. Because if you're cooking in the kitchen and if you tell, okay, I don't mess my clothes, if you're washing the dishes and the water don't falls on your clothes, that means you're not washing properly. Water split, કપડા તો બગડે જ, રસોઈ બનાવીએ તો લોટ તો ઉડે જ, એટલા માટે તો આપણે એપ્રન પહેરીએ છીએ. હ્યુમન બોડી ઇઝ લાઈક દેટ. મિસ્ટેક્સ તો થાય જ, without doubt. Unknowingly, knowingly, we do make a mistake. We ask forgiveness for those mistakes. Above and everything, we tell Bhagwan, Hey Ganapati Bhagwan, Hey Ajnana Bhagwan, bless all of us with your divine blessings. Bless everyone with health, well-being, prosperity, happiness. That's why we say, O Ishwar bhajiye tane, મોટું છે તુજના ગુણ તારા નિત્ય ગાઈએ અમારા કા હેતલા વિહસાવત સદા રાખ દિલ સાફ ભૂલ કદી કરીએ અમે તો પ્રભુ કરજો માફ. ઓમ દેવો શાંતિરંતરિક્ષકં શાંત પૃથ્વી શાંતિરાપઃ शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि. ओम शांति 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 शांतिर्भवतु. अग्निनारायण भगवान की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय, दीपनारायण भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्यालाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अम्बे मात की जय, गणपति महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गजानन गणपति महाराज की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय. So with the grace of the Bhagwan, we have concluded one part of the puja. Second part, which is our Ganpati Visarjan, will take place just now in a 10-15 minutes time. The loto which you have it, which I told is important for Brahmanda Tirthani, from the universe we invoke all the tirth. Now since we're not going into the river, so if we cannot go, we bring the river to our doorstep. So that outside which we created the Ganga Tadav, which once a year we bring the Ganga Mata from India and we put that water in. And that water which you all have in loto, that water will go into the Ganga Tadav. In that holy water, divine Murti, we are going to do the Visarjan.
આ બહુ પવિત્ર છે બધું, આ બધી વસ્તુ એકદમ વેરી પાવરફુલ છે એકદમ. સો એઝ વી ડુ ધીસ વિસર્જન, વી વિલ ટેક ધ મૂર્તિ. હજુ થોડું એની ફોર્માલિટીઝ, જે અમારી ફાઇનલ ફોર્માલિટીઝ કરવાની હોય, દેટ વી ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ. આફ્ટર વિસર્જન, ચોઇસ ઇઝ યોર. યુ કેન સ્ટે ફોર ધ હનુમાન ચાલીસા. And 7 o'clock will take place the Krishna Bhagwan normal Aarti, our Mandir Aarti. Otherwise, you can decide, prepare yourself and call me. I'll come to your house for the supper, no problem. But remember, I don't eat garlic and onion, so it's fine. But subject, I'm just joking. But we all going to be take part in this divine experience. And I would lastly, behalf of this society, I would like to thanks each and every one of you, all the devotees, all the volunteers, all the sponsors, whichever way you have contributed, tanthi, manthi, and dhanthi. Physically, mentally, and financially, whichever level you have contributed to this our 5-day festival, we are thankful to you. And we're looking forward the next year. We will have a much bigger, much vibrant, and much live event, because now you all know how much cost is, so you have to cover that cost. I'm just joking about that. But main thing is we want to make it ourselves very vibrant, powerful, because we got a potential and we can utilize that potential. Before even next year Ganapati come, Navratri is coming. So I'm giving you 2 weeks break. And but before even Navratri comes, tomorrow Radharani is coming. I hope you have taken your chanya chori કાઢેલી છે કે નહીં? ના કાઢી હોય તો કાઢી લેજો. પછી don't tell me કે I did not told you. You will regret if you not going to wear the ચણિયા ચોળી. આ હું તમને ગેરંટી આપું છું. બિકોઝ ઘણા લોકોને ટેવ હોય કે ચલો દાળ તો આપણે ટેસ્ટ કરીએ. મારા કેસમાં હવે ટેસ્ટિંગવાળી પોઝિશન ગઈ. હવે હું કોઈને ટેસ્ટિંગનો ચાન્સ આપતો નહીં. પીવી હોય તો પીવો, ના પીવી હોય તો કંઈ નહીં. મારી દાળ ઓલવેઝ પરફેક્ટ જ હોય છે. કાલે if you're not going to wear the chanya chori, you're going to regret. And if the male, if you're not going to wear the proper dress, no jeans, એક દિવસ જીન્સને બ્રેક આપી દેજો. કુર્તા અને લેંગા ના હારું. હું છે ને પેલું ઇંગ્લિશમાં થોડું ખરાબ છે. So what I mean, what I say and what I mean is different. What I mean is pajama. So proper dress, કાલે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં આવજો પ્રોપર. એક દિવસ જીન્સને બ્રેક આપી દીજો. લેટ્સ બ્રેક અવર ઓન રેકોર્ડ. We have a 24 hour to bring entire community under this one roof tomorrow. We can do it and we will do it. Only one thing, one WhatsApp message to your friends and family. Don't miss the opportunity for tomorrow. Otherwise, નુકસાન તમારું જ છે. રાધારાણીનું તો કશું છે જ નહીં. રાધારાણી તો પ્રેમ છે. પેલા ગણપતિને જવા દો, પછી રાધાનું ચાલુ કરીએ. બરોબર છે? સો આપણે થેન્ક યુ ફોર સપોર્ટ. Give us 10-15 minutes and then we will do the process for the Visarjan. You can start cleaning also, but to keep your loto on side. Don't take the water out. Collect the gaun and rest of things we know. The prasad we can give it to the devotees right now. And then just give us a 10 minutes and we'll go for the process for the Visarjan. 10-15 minutes maximum. એ બધા લઈ લેવાના, બધા દીવા લઈ લેવાના. Collect all the divas from the tables and put it in Havan Kund.